saphinda sanenhlanganiso ngokobuqhaka banamhlanje i-virtual meeting apho abantu imibutho isitsho into ba iyawukhasa ngezizathu. Indlu yenkosi yayikhona apho, imibutho ibikhona apho. Saphinda ke ngoku okugqibela nokwesithathu savizithela onke amaphondo siya ebantwini kulo mcimbi ke sithi zi-public hearings. Sifuna ke izimvo zenu. Siza kwenza ngolhlobo ke sizawukhomba abantu abazothetha. Sibanika imizuzu emithathu kuphela uzichaze. Ndingunolitha Ntobongwana, ndisuka kwi-ANC. Siyawuxhasa lo mthetho ngezizathu nezizathu. Ndisuka kulo mbutho asiwuxhasi ngezizathu nezizathu. Sicinga uba makulungiswe i-clause ethile kulo mthetho ngezizathu nezizathu. Apha simeme i-traditional leaders, amakhosi ke ukutsho, samema all the political parties, samema i-civic organization, samema organized labor, samema yonke nje imibutho yabantu abaphila ngokukhubazeka. We have invited them. Kodwa ke nomuntu ozizeleyo othi mna ndisisiqu uyakwazi ukuthetha. Samema amafama akhulayo, samema ne-business forum. So xa uthetha ke sicela usichazele into ba usuka kweyiphi, uba awumelanga mbutho utsho into ba ayanimelanga mbutho kodwa ndizawuhlomla ngohlobo. Xa iphela imizuzu emithathu siyakumisa sikustopishe sikubonakalisele into ba imizuzu yakho emithathu iphelile. I-leaders zethu ze-ANC zitshilo into ba zizawukhululeka, asazi ke noba zizawuqala zifuna uthetha na. Zileqe entlanganisweni yengingqi i-Regional Executive Committee. Siyabulela into ba niqale apha nangona ninalo ntlanganiso zinkokheli zethu. Sizawukhomba ke ngoku abantu abazawuthetha. Ngenxa yokuba iweather inje sizawukhomba wonke umuntu ofuna uthetha. Singathi sizawukhomba i-10, sidla ngokuthi siqale sithathe 10 sithathe 10. Wonke umuntu ofuna uthetha siza kwenza ngolo hlobo. Sicela siphakamise izandla ke sizokunibiza. Number 1 Councillor Maphetshana, number 2 xa sikhombile izesitulweni, number 3, number 4, number 5, azikho ezinye izandla, number 6, number 7, number 8, ezinye izandla. What? Sicela izandla. Oh, okay. The Her Worship, the Executive Mayor of Winnie Madikizela Mandela, Councillor Daniswa Mafumbata, has joined us. Siyabonga sodolophu usijoyine kule ngqele. Enkosi. Our ratepayers kuthiwa kwisandla apho.
Sicela a join EQ. Councillor Mafumbata is also the regional treasurer of the ANC in this region, Alfredo. Just before I take it. Kancinci nje Councillor Maphetshana, there is a car HXN 005 EC, ivale indlela HXN 005 EC. Sicela umnikazi wayo ayisuse ivale indlela. HXN 005 EC. Mhlali phambili mandibulise kuwe kuqala amalungu eParlamente onke alapha bonke abantu abalapha ngumcouncillor Maphetshana osuka kwi-ANC aphinde abe ngusihlalo wesabrijini ye-ANC apha eMbizana. Okokuqala masisho mhlali ngaphambili uba as ANC siyayisapota le bill phansi kwezizathu abantu bakuthi okokuqala bahlala kwindawo ezicineneyo bangabi njalo apha eMbizana kodwa bahlala kwindawo ezicineneyo apho kungekho mhlaba ekungakhiwa kuzo ezi zinto zokuba bakwazi ukuphuhliseka kuba abanye babo bangabalimi bayakuthanda ukulima kodwa abanamhlaba abangasebenza kuwo. So siyasapota le bill ukuba mayiqhubeke ingakumbi kwizinto zoba abantu bakuthi bakhelwe isikolo bakhelwe zonke ii-services ezinokubancedisa kumhlaba wokhokho bethu kuba sinento ethi ngumhlaba wokhokho bethu lo noba wathathwa kanjani ngendlela engeyiyo kubalulekile umhlaba ububuyele kubo abantu bakuthi uzobancedisa. Enkosi. I am Councillor Maphetshana, an ANC member and the chairperson of the sub-region here at Mbizana. And chairperson, I want to start categorically from the beginning by saying, at the ANC, we support this bill. The reason for that is that most of our people don't have any land to stay. They stay in slum areas. As much as in Mbizana, we don't have that experience, but our people in many areas, in many places where they stay in slum areas. And our people need a lot of infrastructure. In order to get that infrastructure, they need land to get schools, clinics, and many others. And some of them are able to do farming. They like to practice farming, but they can't do that without land. And we support that this land must be expropriated and be given back to them because they need this land and the land comes from their forefathers, irrespective of how it was taken from them. But they need it back now. Enkosi mandinibulise nonke ndiwonga potwana ematatiela ndingusekela hlalo weprovince Democratic Alliance. Thina si-Democratic Alliance lento yokuthathwa komhlaba ngaphandle kwembuyekezo asiyisupport
Okokuqala sicela urhulumente enze i-land audit sizokwazi ukubona uba umhlaba karhulumente onabantu ungakanani, umhlaba karhulumente ongenabantu ungakanani. Okwesibini, umzekelo kunendlela eza kwenziwa apha en-N2 gateway. Asinawuthi abantu baseXolobeni okanye ukuya eLisikisile okanye ukuya ePort St Johns mabathathelwe umhlaba without compensation. Abanye bethu apha kwi-age yethu sesinawo umhlaba esiwuthengileyo. Ayitsho loo nto leyo uba laa mhlaba lowo awunawusebenza okanye it's abandoned. That doesn't mean uba urhulumente makathathe lo mhlaba lowo. Sibuye sithi ke ngoku siyi-Democratic Alliance usection 12.3c wale Expropriation Bill azihambisane naye kuba kaloku akacacisi ncakasana into yokuba lo mhlaba uzawuthini. Umzekelo nje kunengxaki elapha eAlfredinso between Intinga Farm engabe yayithengwe kuse-OR Tambo Winnie Mandela Municipality. So zonke ezo zinto ezo sithi umhlaba mawuthathwe kodwa abantu mabafumane imbuyekezo kuba kaloku yi-investment yabantwana bakho okanye yi-investment yefamily. Ayitsho into yokuba xa ungakwazi ukuwusebenzisa namhlanje loo nto leyo umhlaba usakwazi ukusebenzisa. Okokugqibela, i-land audit mayithi xa yenziwe iphunyezwe ize ebantwini. Emveni koko xa seyizile ebantwini urhulumente aqale ngalo mhlaba ekungowakhe nothi lo awucingela uba ngumhlaba ongasebenziyo as per section 12c of this bill. Thank you. Chairperson, I'm Wonga Potwana, the Deputy Chairperson of the DA at Matatiel. I want to state it from the beginning that we as the DA don't support this bill. We suggest that rather there should be a land audit that the government should allow to take place and verify which part of land belongs to the government and which part of land belongs to private owners. The government should not just assume that the land does not have owners, because many people, some of us bought the land that we have, but we might not be using it now, and we might use it later. So we don't expect that land should be taken away from us without compensation. For instance, there's a road that is going to be constructed around the gateway. We don't expect that people around that area should be removed there and use that land for road construction without compensating them. Because Section 12.3c does not clarify or support what is being suggested. We also had the problem of the Ntinga, people from the Ntinga farm. Those people there, we cannot expect that their land should be taken away from them and assume that the land that they are staying on is not being used. So we suggest that the land audit should be done, verify what land belongs to the state, and first start by expropriating that land that belongs to the state before coming to the private-owned land. And then people who own that land must be compensated if that land is expropriated. Molweni, I'm Sidiso Muchupi, a councillor from ANC. We support the bill. The ANC supports expropriation of property and land as a just and equitable process to restore the dignity of our people in addressing both as to property and land, and that appropriation of such without compensation is part of the process. For the ANC, this is about addressing historical injustice and disposition of the black majority. It is also a vital opportunity to unlock growth, redistribute assets, and promote social economy and transformation. The ANC program provides a way to address the land question and build productive assets to our people. We are guided by our 2054 National Conference resolution, which states, I quote, expropriation of land without compensation should be among the key mechanisms available to government to give
effect to land and reform and redistribution, close quote. We submit that in line with the Constitution of the Republic and the property clause, the Expropriation Bill is the draft law of general application that will allow, under certain circumstances, expropriation of property and land without compensation. We support the Expropriation Bill 2020 so as to redistribute property and land to address the old national grievance of land and property forced disposition. We support the framework in the bill in line with the Constitution to guide the process for expropriation of property, including land by organ of state. We support the particular clause 12 as in bracket C, which allows where expropriation without compensation may be just and equitable in terms of the Constitution and in public interest for property and land earmarked for social economy reform and distribution. We support the Expropriation Authority. We support that the Expropriation Authority is the state, since the bill is about public interest and public purpose, and must determine those instances where compensation may be paid, clause 12A, and where no compensation will be paid, clause Your 12C. time is up. Ndiphelile isikhathi, Councillor. Enkosi, siyabonga. Asilinde kancinci, they're going to interpret first. Oh, okay. Ngosi chairperson wekomiti, igama lami nguSandis ngokwamaquthu, ndimele South African Youth Council lapha eMadikizela Mandela. I'm also a member of the African National Congress, upper Ward 20 was a win Madikizela. One chairperson, into ebalulekileyo apha yilento ethi section 25 paragraph 1, 2 and 3 kuyacaca nje uba wenza uliqaqubana labantu minority who wanted to benefit at the expense of the majority. Now, as the Youth Council of Madikizela Mandela was saying, siyayamkela le bill provided paragraph 1, 2 and 3 is going to suit the current material conditions. Number 2, we are saying after siyamkele le bill, ithetha uba izoba khona into yobana kube khona lento kuthiwa si-skills development okanye i-capacitation of abantu previously disadvantaged, so that we can balance the imbalances of the past. So that's no low part. Then lastly, because it's coverage, but there's this important one, chapter 7 of this bill. Prior, we are talking about an urgent expropriation. The problem when we speak of something urgent, the limitation of 12 months. When we speak of urgent something when it's urgent, it means there is extreme necessity for that thing to happen. Now, immediately when you limit it to a duration of 12 months, I think there's still something that must be revised in as far as chapter 7 of the bill is concerned. Thank you very much, Mr. President. Sadiso Makutu from the SA Youth Council, yet Madikizela Mandela. Chairperson, I have a problem with section 25, paragraph 1, 2 and 3. That clause, it's clear it was crafted by people who wanted to benefit, for the minority to benefit. We support this bill, provided those paragraphs can be structured in a way that will benefit the majority rather than the minority. And further on, there should, after the land has been expropriated, there should be skills capacitation or skills development, so that the previously disadvantaged can be skilled and be able to use land after acquiring land.
mandibuyise iinkokheli zethu ngaphambili. Lo othetha nguLinda kaMthethwa, olilungu leMathwebu Land Committee, aphinde abe lilungu le-ANC. Okubalulekileyo apha sifumana late okokuqala yonke le bill. I-bill siyayisapota. Andiboni ukuba ukhona umuntu angayisapoti i-bill ethetha nge-expropriation without compensation. Kuba incedisana nabantu previously disadvantaged, who their land was dispossessed by the government of the past. Now that izinto zibuyela esimeni, siyavuya. Kodwa kukhona izinto okufuneka qaphelekile apha. Umhlaba xa nithetha ngo-1975, that was the time the government of the former Transkei eyathatha umhlaba ebantwini phantsi kwento okwakuthiwa lucando. Andazi uba ndizoyibiza ndithini xa ndiyibiza. Demarcation. I-demarcation yathatha umhlaba wabantu abaninzi. As a result, most of the land yabantu, especially aba bakwedolophu, wathathwa ngo-1975. Sithetha nje namhlanje akuviwana phakathi kwethu neenkokheli zethu zasekuhlaleni ngenxa yoba zona zisasebenzisa laa demarcation yayenziwe ngo-1975, which means zona aziguquki, zisame emthethweni omdala. Kanti thina sifuna umhlaba wethu ubuyele kuthi. Zona azincedisani nathi. Urhulumente ka-ANC siyacela ancedisane nathi kunye nani izinkokheli njengoba nilapha nje silindele lukhulu kuni. Enkosi. I am Linda Mthethwa from the Mathwebu Land Committee. First of all, the concern is that we got the bill a bit too late. Be that as it may, we support the bill. I don't understand if there can be anybody who would oppose or would not support this bill, because this bill seeks to address the imbalances of the past and assist those who have been disadvantaged in the past. And the law of the 1975 that you referred to, that you're saying is being repealed, is the law that allowed the previous owners of these areas who were the owners of the homelands like Matanzima, when they demarcated the land from our people. And as a result of that law or bill, we and our traditional leaders are not just talking the same language, because our traditional leaders still believe in that act of 1975, which is disadvantaging a lot of us. So I appeal to Parliament and the present leaders that we can see physically in front of us right now. Please assist us and make sure that land is being expropriated, so that the people who need land or who used to have land and their land was taken should get things back, their land back as initial things were. Mhlale ngaphambili usuku olulapha eBizana lo athethayo ifuna ukwazisa yonke imzuzu waseBizana xa kuthethwa nge-expropriation of land. Macala onke Johnson Ndesi omele i-Democratic Alliance umasipala waseBizana. I-Democratic Alliance willing or is not saying the land must not be expropriated. We
no problem with the expropriation of land. But the problem is, the expropriation of land without compensation is what the Democratic Alliance is. Now, when I say the expropriation of land without compensation, naku umhlaba ngezumzekelo asikho against into kokuba kwakhiwe indlela, kwakhiwe isikolo, kodwa what we are saying, umuntu wakhe apha eTakwibhaqa, umuntu obefe nguphulakamjaka, wakhile nguphulakamjaka, wakhile umzi wakhe noba ngokakhokho wakhe. Xa kuthiwa ke ngoku urhulumente uzovela ujonga laa mhlaba avele awuthathe. Njengumzekelo ophilayo, ngoku silapha